While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called a vacuole. It could be as single and big as in an onion cell. Cheek cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. They are called plastids. They are of different colors. Some of them contains green pigments called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplasts. They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the cytoplasm of leaves is essential for photosynthesis. So here vacuole. In plant we can find large vacuoles. In animal cells we can see smaller vacuoles. Plastids or in the cytoplasm, if we observe Tradescantia leaf, so they scattered several color bodies we can find, those are plastids. Green color plastids are called chloroplasts. They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. A comparison of plant and animal cell. If you recall activity 1.3 and 1.4, you should be able to compare plants and animal cell. Observe the plant and the animal cell carefully. Let us tabulate or the similarities and distinguishes features of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. Okay, we can add here. So first we will observe plant cell. In plant cell, cell wall is present, cell membrane is present, chloroplast is present, cell membrane vacuole is present. We can find in a plant cell the vacuole is bigger than the animal cell. Nucleus is also present, cytoplasm is also present in both cells. Okay, in animal cell we can find cell membrane, vacuole, nucleus, cytoplasm. So here in the table we can see the cell membrane, cell wall, nucleus, nuclear membrane, cytoplasm, plastids, vacuoles. In a plant cell, cell membrane is present, cell wall is also present, nucleus is also present, nucleus membrane is also present, cytoplasm is present. Leaf cell, we can find plastids. Vacuole is also present in a plant cell. It is very large than the animal cell. In animal cell we can find cell membrane, cell wall is absent. Nucleus is nuclear membrane, it is we can find nucleus membrane properly in plant. Cytoplasm is present, plastids also present, vacuoles also present. Okay. In prokaryotic cells, eukaryotic cells, once again the nucleus primitive in nucleus. In blue green diagram, this eukaryote, this is a true one, okay, true nucleus. We can find
సూక్ష్మదర్శినిలో ఉల్లి పొరల్లో కణాలను పరిశీలించినప్పుడు మీరు కణద్రవ్యంలో ఏవైనా ఖాళీగా ఉన్న నిర్మాణాలను గమనించారా? వాటిని రిక్తికలు. ఇవి ఉల్లి పొర కణంలో వలె పెద్దవిగా ఉండవచ్చు, లేదా బుగ్గ కణం వలె చిన్న రిక్తికలుగా ఉండవచ్చు. పెద్ద రిక్తికలు వృక్ష కణాల్లో సహజం. జంతు కణాలలో రిక్తికలు చాలా చిన్నవి, వ్యాక్యూల్స్. మీరు ట్రాడిస్కాన్షియా ఆకులలోని కణాల కణద్రవ్యంలో సూక్ష్మంగా వర్ణయుతంగా ఉన్న అనేక నిర్మాణాలను గమనించవచ్చు. అవి ఆకు కణాల కణద్రవ్యం అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి. వాటిని ప్లాస్టిడ్స్ అంటారు. అవి వివిధ రంగులలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు లీవ్స్, వాటిలో కొన్ని ఆకుపచ్చని వర్ణద్రవ్యం పైన పత్రహరితాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆకుపచ్చని రంగు ప్లాస్టిడ్లను హరిత రేణువులు, క్లోరోప్లాస్ట్లు అంటారు. అవి పత్రాలకు ఆకుపచ్చ రంగును కలిగిస్తాయి. కిరణజన్య సంయోక్రియ జరపడానికి పత్రాల్లో ఉండే హరిత రేణువులలో గల పత్రహరితం కారణం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే రిక్తికలు మరి ఉల్లి పొర కణంలో పెద్దగా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ప్లాంట్ సెల్స్, వృక్ష కణాలలో రిక్తికలు పెద్దవిగా ఉంటాయి. అది జంతు కణాలలో అయితే వ్యాక్యూల్స్ చాలా, ఈ యొక్క రిక్తికలు చిన్న సైజులో ఉంటాయి. మనము ట్రాడిస్కాన్షియా ఆకులను మనము చూసినట్లయితే సో అక్కడ ఆకు కణాల కణద్రవ్యం అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి. ఇవి సూక్ష్మంగా వర్ణయుతంగా ఉంటాయి, అంటే కలర్ ఉంటుంది. వాటిని ప్లాస్టిక్స్ అంటారు. సో ఆకుపచ్చని ద్రవ్యమైన పత్రహరితాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో ఇవి డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా మనకి ప్లాస్టిక్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. హరిత రేణువులు, క్లోరోప్లాస్ట్లు ఏంటంటే ఆకుపచ్చ రంగును ఆకులకు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరగడానికి ఈ యొక్క క్లోరోప్లాస్ట్లు చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను నెరవేరుస్తూ ఉంటాయి. వృక్ష కణానికి జంతు కణానికి మధ్యన తేడాలను మనం చూడాలన్నమాట. ఇప్పుడు వృక్ష జంతు కణాల మధ్య పోలికలు, భేదాలు పట్టికలో రాయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం వృక్ష కణము కణకవచం ఉంటుంది, కణత్వచం కూడా ఉంటుంది. హరిత రేణువు అదే ఇప్పుడు హరిత రేణువు అంటే గ్రీన్ కలర్ ఆకుపచ్చ రంగులో ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుంది. సో కణత్వచము, రిక్తిక, కేంద్రకం, కణద్రవ్యం, ఈ పార్ట్స్ అన్నీ వృక్ష కణంలో ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ జంతు కణంలో చూస్తే కణత్వచము, రిక్తిక, కేంద్రకం, కణద్రవ్యం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ జంతువుల కణత్వచము, కణకవచము మరి ఉండదు జంతు కణంలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో కణత్వచం, కణకవచం మొక్కల వృక్ష కణాల్లో బాగా మనకి కనిపిస్తాయి. వ్యాక్యూల్ చూస్తే జంతువులో చిన్నగా ఉంటుంది, మొక్కల్లో పెద్దగా ఉంటుంది. మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అన్నది చూద్దామండి. కీవర్డ్స్ చూస్తే సెల్ మెంబ్రెయిన్, సెల్ వాల్, క్లోరోప్లాస్ట్, క్రోమోజోమ్, సైటోప్లాజం, యూకారియోట్స్, జీన్, మల్టీసెల్యులార్, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, న్యూక్లియోలస్, న్యూక్లియస్, ఆర్గనెల్స్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ప్లాస్టిడ్స్, ప్రొకారియోట్స్, సూడోపోడియా, టిష్యూ, యూనిసెల్యులార్, వాక్యూల్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. సో ఇంకా క్లియర్గా ఒకసారి కీ పాయింట్స్ చూద్దాం. What you have learned: all organisms are made of smaller parts called organ. Organs are made of still smaller parts. The smallest living part of an organism is a cell. Cells were first observed in Koch by Robert Hooke in 1665. Cells exhibits a variety of shapes and sizes. Number of cells also varies from organism to organism. Some cells are big enough to be seen with the unaided eye. Hence, egg is an example. Some organisms are single-celled, while others contain large number of cells.
A single cell of unicellular organism performs all the basic functions performed by a variety of cells in multicellular organisms. The cell has three main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contains smaller components called organelles, and the nucleus. Nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear membrane. Cells without a well organized nucleus, that is, lacking nuclear membrane, are called prokaryotic cells. Plant cells differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall. Colored bodies called plastids are found in the plant cells only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplasts. Plant cell having a big central vacuole, unlike a number of small vacuoles in animal cells. కీలక పదాలు: కణం, కణత్వచం, కణకవచం, హరితరేణువు, క్రోమోసోమ్, కణద్రవ్యం, నిజకేంద్రక జీవి, జన్యువు, బహుకణయుత, కేంద్రకత్వచం, కేంద్రకాంశం, కేంద్రకం, అవయవం, కణాంగాలు, ప్లాస్మా పొర, ప్లాస్టిడ్, కేంద్రక పూర్వజీవులు, మిథ్యాపాదాలు, కణజాలం, ఏకకణయుత, రిక్తిక, తెల్ల రక్త కణాలు. మనం నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన అంశాలు చూద్దాము. అన్ని జీవులు అవయవాలు అనబడే చిన్న భాగాలతో తయారయ్యాయి. అవయవాలు ఇంకా చిన్న భాగాలతో తయారై ఉంటాయి. జీవులలో జీవం గల అతి చిన్న భాగం కణం. 1665లో రాబర్ట్ హుక్ తొలిసారిగా కణాలను బెండులో పరిశీలించారు. కణాలు వేర్వేరు ఆకారాలలో, పరిమాణాల్లో ఉంటాయి. కణాల సంఖ్య కూడా వేర్వేరు జీవులకు వేరువేరుగా ఉంటుంది. కొన్ని కణాలు సాధారణ కంటికి కనిపించే పరిమాణంలో ఉంటాయి. కోడిగుడ్డు దానికి ఒక ఉదాహరణ. కొన్ని జీవులు ఒక కణంతో ఉంటాయి. మరికొన్ని జీవులు అధిక సంఖ్యలో కణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఏకకణ జీవులలోని ఒక కణం బహుకణ జీవులలోని అన్ని రకాల కణాలు చేయగల అన్ని పనులను నిర్వర్తించగలుగుతుంది. కణంలో 3 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి: కణత్వచం, కణాంగాలతో కూడిన కణద్రవ్యం, కేంద్రకం. కేంద్రకం నుండి కణద్రవ్యమును కేంద్రక త్వచం వేరు చేస్తుంది. కేంద్రకం పూర్తిగా వ్యవస్థీకరణం చెందకుండా అంటే కేంద్రక త్వచం లేని కణాలను కేంద్రక పూర్వ కణాలు అంటారు. జంతు కణాలకు భిన్నంగా వృక్ష కణాలు తమ కణత్వచాన్ని ఆవరించి ఒక అదనపు పొర కలిగి ఉంటాయి. దానిని కణకవచం అంటారు. ప్లాస్టిడ్లు అనబడే రంగు కలిగిన కణాంగాలు వృక్ష కణాలలో మాత్రమే ఉంటాయి. పత్రహరితము కలిగిన ఆకుపచ్చని ప్లాస్టిడ్లను హరిత రేణువులు అంటారు. జంతు కణాలలో ఉండే చిన్న పరిమాణంలో గల రిక్తికలకు భిన్నంగా వృక్ష కణాలలో కణం మధ్యలో ఒక పెద్ద రిక్తిక ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.